हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, ईद से लेके अब तक घरों में एक ही टॉपिक जेर बहस है और वो है फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम। इसराइल और फ़लस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट अब नाज़रीन दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 से जायद लोग बेघर किए जा चुके हैं और कई सौ लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं और कई सौ मिलियन डॉलर्स का गालिबन इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। आज के शुभ नाज़रीन हम बात करेंगे कनाडा अमेरिका में रहने वाले मुसलमान अगर अपनी आवाज बुलंद करें तो किस तरह से करें, खास तौर पे इस चीज को सामने रखते हुए कि हमारे जो लीडर्स हैं कनाडा के अंदर अमेरिका के अंदर, वो न सिर्फ शाना बशाना इसराइल के साथ खड़े हैं बल्कि इसराइल को आर्म्स भी बेचते हैं। जब एक तरफ पीस की डी एस्केलेशन की बात हो, दूसरी जानिब इसराइल को आर्म्स बेचे जाएं, तो ये तो वाज़ेह तौर पे कॉन्फ्लिक्ट है। इसी हवाले से कनाडा में भी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो हमारे यहाँ तीसरी बड़ी पार्टी है, इनके 24 मेंबरान हैं, लेकिन इनकी सपोर्ट से जनाब वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो साहब पावर के अंदर मौजूद हैं, लिबरल पार्टी गवर्न कर रही है। उन्होंने यही बात जस्टिन ट्रूडो साहब से कही, उसकी क्लिप पे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो हमारी ऑफिशियल ऑपोजिशन है कनाडा में, एरन ओ टूल साहब, जिनका ट्वीट भी आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उन्होंने भी इसराइल को अपना एलाई कहा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा और बाकी हवालों से डिप्लोमेटिक अंदाज में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को जो है वो जारी किया। यही हाल कुछ अमेरिका का है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे एनडीपी के लीडर जनाब जगमीत सिंह साहब। उनसे जानेंगे कि उनकी जो पिटिशन है वो कहां तक पहुंची और कनाडा का रोल क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ बाद में हमारे साथ अनवर साहब मौजूद होंगे अमेरिका से, जो डॉन न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वॉशिंगटन डीसी से, अनवर इकबाल साहब। नाजीन, इससे पहले बात को मैं मजीद आगे बढ़ाऊं, ये भी हमारे जहन में सवाल है कि ओआईसी जो इस्लामिक ममालिक की तंजीम है उसका रोल क्या रहा। उन्होंने भी अपना इजलास बुलवाया, इस मामले को कंडेम किया, सीज फायर की उन्होंने बात की, लेकिन शायद वो आपके और मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने सदर महमूद अब्बास को कॉल की और पाकिस्तान की सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। शाह महमूद कुरैशी साहब भी काफी एक्टिव नजर आए और तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान ने भी रशिया के साथ, पाकिस्तान के साथ इस मामले को मोबिलाइज करने में अपना रोल अदा किया। आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये क्लिप दिखाते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे। Violence in East Jerusalem is deeply disturbing. Demolitions, forcefully removing Palestinians from their homes, and blocking access to important gathering spots are all violations of human rights and international laws. Instead of taking action to stop or to deal with the long-standing illegal occupations, this Prime Minister is effectively supporting the status quo and going as far as to sell weapons to Israel. By arming one side of the conflict, it is undermining the peace process and it is supporting the illegal occupation. So will the Prime Minister commit to stopping the sale of arms to Israel while they are violating international human rights? Right, Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, we are following the situation with grave concern. We call on all parties to end the violence, de-escalate tensions, protect civilians, and uphold international law. Rocket attacks against Israel are completely unacceptable, and Canada supports Israel's right to assure its own security. Violence at Al-Aqsa is also unacceptable. Places of worship are for people to gather peacefully and should never be sites of violence. We're also gravely concerned by continued expansion of settlements and evictions. Canada supports a two-state solution, and we urge all parties to renew their commitment to peace and security. जी जगमीत साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें अपना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। My pleasure, बहुत मेहरबानी, an honor to be here. वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में कैनेडियन गवर्नमेंट क्यों इतनी डिप्लोमेटिक है, क्लियर नहीं है, मिक्स रिएक्शन है फलस्तीन और इसराइली कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से? Well, there's both साफ दिस्ता. What we need to do is send a clear message कि violence is wrong. We need to call for peace. जो सारे ने तस्वीरां देखियां, the horrible imagery, the painful imagery of loss of life, of children losing their parents, of parents losing their children, buildings being destroyed. Your heart breaks seeing that. And we need to call for an end to the violence. And what we also need to do is be very clear that Canada can no longer sell arms to Israel while it is violating international law. In arming one side of the conflict,
it sends a message that undermines peace and also supports the illegal occupation. इसलिए आप बहुत साफ तरीके में कह रहे हैं कि arms, weapons, हथियारों ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ जब तक वो international law बर्बाद कर रहे हैं, break कर रहे हैं. And what we need to do is work towards justice and peace. Very true. And when we look at the official opposition party, Conservative Party of Canada, they're no different. This is also, they're saying Israel is our long-standing ally and we stand by Israel. They're not also, kind of looking at what are the rights of Palestine. Is this how the Canadian narrative should be kind of built? Our narrative should be built on fighting for peace for all people. We believe that there needs to be a two-state solution, that the people of Palestine, the people of Israel have the right to live with peace and security. And we have a responsibility. Canada is a very influential country in the world, and we can play a strong role in promoting peace and stopping the violence and de-escalating. And all political parties should join in the call for peace, should join in the call for the end of the escalating violence, and should call on all parties to come together to work towards a peaceful resolution. Mm-hmm. So what is the reception of you asking the Canadian government to stop selling arms to Israeli government? Is this becoming, a voice of individual or ordinary Canadians, and, how this could help us send a very strong signal to the entire world? Well, what this is really recognizing the hard work of lots of international human rights groups. And they've said from a long time, if we want to get towards peace, we need to consider using pressure to encourage that peace. We need to apply pressure on Israel to get to peace. And that's why we've made that call. There are many people that agree that this is the direction we need to head in. I believe that peace is possible. I really believe it. But we have to have the conviction to work towards that. And it can't just be that we are sad about the loss of life. We also have to take a stance to actively be a part of the solution. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि पार्टीज बात तो कर रही है डी एस्केलेशन की और सीज फायर की, लेकिन वो इस तरह से आगे नहीं आ रहे. Canada is not coming up as one of the world leader who can come and put a stop to this violence happening. We have heard, more than 200 people have lost their lives and 50,000 plus people have been displaced in this conflict, and we are in the second week of this situation. One thing I would ask you, Jagmeet Saab, is what we're seeing because of your prompt action, your prompt response to the conflict, and you did not hold anything. You just came out and you spoke your mind. We're seeing rising popularity of NDP among the Canadian Muslim community here. Some people are thinking this may be a political move. How would you respond to this? I've always led in my politics based on what is right for people, what is the principal position. I'm not trying to do what's popular, but I'm trying to do what's right. And from the beginning of this pandemic, I tried to fight to get help to people. And I think people saw me as a leader and the New Democrats as a party fighting for them, trying to get them help. When it comes to international human rights, there are so many problems going on around the world. And so I always try my best to raise my voice, to talk about those struggles, because it's the right thing to do. My mom always taught me that we're all connected, and to remember that if someone is struggling, I'm also struggling. And if we help people around us, we all are rising together. And that's what guides me. बिल्कुल जगमी साहब, अच्छा दूसरा ये था कि अवाम को लिबरल गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीदें थी. People had big hopes from Prime Minister Justin Trudeau when he took over the government. But now we have seen so many things happening, especially around this Palestine, Israel, and the whole rollout of vaccine and handling of the COVID pandemic. What would be two key differentiators when it comes to comparing NDP with the Liberal Party of Canada? Well, there's a lot of differences. We walk the walk. So you'll see the Liberal government, Justin Trudeau, talked about pharmacare. They campaigned on it in their election. We brought forward a bill just recently, this session. We brought forward a bill to make pharmacare happen, meaning people's medication should be included in our healthcare system. And the Liberals voted against it. We said that who should pay the price of this pandemic? It shouldn't be families that are struggling, shouldn't be workers, it shouldn't be small businesses that had to shut down. But the wealthiest Canadians, the 44 richest billionaires in Canada, increased their wealth by $78 billion. They should be the ones that pay their fair share. So this is the difference. We put that forward as a motion. The Liberals voted against it, protecting the profits of the ultra-rich billionaires
and really hurting people. So we are really about following through, not just talking the talk, but walking the walk. जो आप गल कहने हैं, जो मेरी जुबान है, मैं उहदे पक्का रहना है कि जो मैं गल कही है, मैं उहदे ते तुरदा हां. That's the big difference, that we actually stand up for it. We've seen the Liberals kind of do the minimum. When we knew people needed help, we brought in CERB and we doubled it. Liberals started at 1,000, we brought it to 2,000. We brought in help for students. We brought in paid sick leave. The Liberals aren't willing to fix the paid sick leave. So really the difference is we're here for people. We are here to get the maximum help possible. The Liberals want to do the minimum. And when push comes to shove, they support the big pharmaceutical companies, the ultra rich, and not the people. We are focused on the people, and we are focused on not being afraid of the lobbies or the pressures of large companies, but we are always standing up for what people need. When it comes to the conflict going on right now, we say that what's going on is wrong and that Palestine is being oppressed and that we have to call out the violence. We believe that Israelis have the right to peace, but we've got to call out when Canada is selling arms to one side, it undermines the peace process. And that's why we've made really strong and clear statements. And I'm honored to receive the support of people. Very true. It undermines the peace process. You're selling arms on one hand and you're talking about ceasefire and de-escalation. It does not make any sense. So this is very good. So जगमीत साहब, लेकिन दूसरा मसला ये है कि हम अक्सर अपनी ज़बान में एक मुहावरा बोलते हैं, आटे में नमक. ठीक है, आटे में नमक जो होता है, अब जैसे हम देखें कि आपकी 24 सीटें हैं कैनेडियन पार्लियामेंट में, about 338 seats and NDP has 24. But ये जो आटे में नमक है, ये लिबरल पार्टी को पावर में रखे हुए है, right? Because of your support, they're standing on their legs. So how do you respond to this? I mean, when NDP is going to deliver on their promises, or maybe when NDP is going to create that situation for Canadians to vote for NDP or to vote for other party who they believe should lead the country? Well, one thing that we want to be very clear, the Liberals have been very picky and choosy. When it comes to doubling the amount of CERB or getting more wage subsidy, yes, they came to us and we fought to make this happen and we made it happen. But when they wanted to force workers back to work, they wanted to go against working people, whether it was at the Port of Montreal or the postal workers, they went to the Conservatives for support. So they pick and choose. They know that we are there to bring in help for people, but when they don't want to help people, they go to the Conservatives, or they sometimes go to the Bloc. So they really pick and choose who they want. But we have said one thing clearly: if there's any opportunity, when we can help people, we are going to be there to help people. And when we can put pressure to bring more help to more people, we will also do that. But really, the Liberals won an election. So they're looking for a bahana. They're looking for an excuse to go to an election. And we are ready to fight an election anytime. We just think it's the wrong thing to do in the middle of a pandemic. But whenever they choose to go to an election, we'll be ready to fight it. नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जगमीत सिंह साहब से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, तो प्लीज हमारे साथ रहिएगा. वेरी गुड. अच्छा, ये भी मुझे जाते जाते ये बात भी बता दें कि जो when we look at the ordinary Canadians, right, situation like Palestine and Israel, maybe other situations may arise, God forbid, जो ordinary Canadian है वो सवाल करता है कि what is in our power. I mean, yeah, we look at the protest, we go out and we, be part of the protest, but आप political system का हिस्सा हैं, आप कनाडा की तीसरी बड़ी पार्टी के लीडर हैं, आप क्या मैसेज देंगे ordinary Canadians को? How should we carry ourselves in situations like this? What is the best route to influence in this situation? Well, it's important to raise your voice. It's important to send messages to elected officials. Writing letters, phone calls, emails have a very powerful influence. When people send letters and call in to their local members of parliament, it sends a message. Writing in directly to the prime minister, writing into the premier, these are really important tools. Right now, we're in a healthcare pandemic, so it's important to be careful about large gatherings. So I encourage people to follow public health guidelines, but it's important to be very vocal, raise concerns. Coming together and protesting is a powerful tool, and sending those messages, phone calls, emails, letters. These are all powerful ways to let people know what you think, to let governments know what you think. I encourage that, and I want people to always use their voice to raise their concerns. Very good. And one last question, if you allow me, is I saw that you ran this campaign of asking Canadians to join you so the government can stop selling arms to Israel. How far are you in that campaign? Are we looking at thousands of supporters or hundreds of thousands of supporters? What's the current stat?
We are really honored. The petition so far has garnered thousands of signatures. Please feel free to check out our website to add your name. This carries a lot of weight. ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ sign ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ, it's very powerful. It has a lot of weight. So you're right now close to 50,000, and we want to continue the momentum. So thousands of people have already signed. Please consider signing the petition. And it shows that people really want to see some real concrete action to do our part as a nation, to support people around the world, to call for peace, and to take steps to actually achieve that peace. बिल्कुल ठीक है. सॉरी, मैं 2 मरतबा आपसे कह चुका हूँ कि ये आखिरी सवाल होगा, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आ गया जी आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए. जगमीत साहब, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनसे अवाम की, पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पॉलिटिशियंस, देयर लीडर्स जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन अक्सर लोग जो है ना, लोगों का टॉप ऑफ माइंड एक सवाल ये कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब डेलिकेट सिचुएशन आती है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपने शायद पॉलिटिकल करियर को सामने रखते हैं कि अगर मैंने एक स्टेटमेंट किसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के अगेंस्ट में दे दी और सच के हवाले से ना बोला, तो कहीं मेरा पॉलिटिकल करियर जो है वो फारिग ना हो जाए. तो आपका एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए लीडर ऑफ अ पार्टी, what will you tell people, those who are thinking to come into politics? I mean, is this how people should carry, or what should we do in that situation? I think it's important to follow your beliefs. You know, I never have been afraid of staying true to my beliefs. It's important to stay true to your convictions. And there'll be people that tell you that you might suffer, your career might suffer. But I believe people trust someone with convictions. And that doesn't mean you might change your position. I think sometimes when you hear the evidence, we might change our position. But having a conviction, having a belief, having values are what make people trust you, that you have something you're standing on. So don't be afraid of that. Other big advice is sometimes people feel if they organize in one community, if you're Urdu speaking, you organize amongst the Pakistani community, or if you organize in a different neighborhood, people might feel like they're limited. Don't feel that way. The same skills, if you organize in the Muslim community or based on a language, those same skills will help you be a good leader in the broader community. So don't hesitate. Get involved in any local initiative or organization. It will help you. Daruna, just jump in and do what you can. Very good. बहुत बहुत शुक्रिया जगमीत साहब, आपने एक मरतबा फिर हमें अपना वक्त दिया. नाज़रीन, मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे अगले गेस्ट अनवर इकबाल साहब को, जो डॉन न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वाशिंगटन डीसी से. अनवर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ शो में. मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जी अनवर साहब, देखिए हमारा शो जो है वो हम कनाडा के हवाले से भी बात करते हैं और अमेरिका में भी लोग जो है वो देखते हैं. तो हम चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और फलस्तीन का, 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं, 200 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं. लेकिन जब हम नजर दौड़ाते हैं अपने मुल्कों के लीडर्स को, यानी मेरी मुराद है अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो हम जो है वो डिसअपॉइंटमेंट ही हमें नजर आती है. हमने पिछले दिनों देखा आपके सदर बाइडेन ने और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बड़ा ओपनली इसराइल को सपोर्ट भी किया, एलआई भी कहा, और अभी कल ही परसों ही $750 मिलियन की उन्होंने आर्म डील भी की है और $38 अरब का पैकेज भी दिया जाने वाला है. तो उस हवाले से थोड़ा बताइए कि अमेरिका में अवाम के, मुसलमानों की जज्बात क्या हैं और अवाम अपनी आवाज किस तरह से बुलंद कर रही है. देखें, इसमें एक बात तो ये है कि ज़ाहिर है हम लोग जो मुसलमान मुल्कों से आए हैं, हमारा एक बैकग्राउंड है, हमारी जज्बाती वाबस्तगियाँ हैं, हमारी मजहबी वाबस्तगियाँ हैं, और उस हवाले से हम रिएक्ट करते हैं हर मामले में. और इसी तरह हमें इस बात को भी तस्लीम करनी चाहिए कि मगरिब के जो दूसरे लोग हैं उनका अपना एक बैकग्राउंड है. आपने मसलन आम डीलिंग में देखा होगा कि वो लोग, आपने कनाडा में भी देखा होगा और यहाँ भी अमेरिका में भी है, कि जो आर्मीनिया से आए हुए हैं वो मसलन मुसलमानों से ज़्यादा चिढ़ते हैं बनिस्बत दूसरे इलाके के लोगों से, क्योंकि उनका एक खास बैकग्राउंड है. टर्की के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट को अभी 100 साल ही गुजरे हैं, अभी बात ताज़ा है. इसी तरह बल्कान के जो लोग हैं वो, उन पे चूँकि तुर्कों की बराह रास्त हुकूमत रही है, उनमें ज़रा दूसरों की निस्बत ज़्यादा सख्ती होती है. बरतानिया वालों का रवैया ज़रा डिफरेंट है कि बरतानिया वालों पे कभी मुसलमानों ने हुकूमत नहीं की, बल्कि उन्होंने मुसलमानों पे हुकूमत किया. इस तरह फ्रेंच जो हैं उनका रवैया बरतानिया वालों से भी डिफरेंट है. तो जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा प्ले करता है. अब उसमें यह है
کہ مغرب میں جو لوگ ہیں، مغرب میں پہلے تو دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد بڑے عرصے تک تو مغرب ایک گل ٹرپ رہا کہ ہم نے بڑا ظلم کیا، ہم نے بڑی زیادتی کی، یعنی ہٹلر نے، اور ہٹلر کی صرف ہٹلر کی بات نہیں ہے، برطانیہ میں بھی ہوتا تھا، یعنی امریکہ میں 1940s تک نیو یارک میں نے تصویریں دکھی ہیں جس میں ریسٹورینٹ کے باہر لکھا ہوتا تھا ڈاگز اینڈ جوز ناٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک گل ٹرپ پہ تھے کہ یہ ہم نے بڑا ظلم کیا، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ مغربی ممالک میں جو یہودی ہیں ان کو رہتے ہوئے ایک مدت گزری ہے، تو ان کی ایسوسیشن ہے، لوگ ہیں جو ان کے ساتھ، جنہوں نے پڑھا لکھا، جو ان کے پڑوسی رہے، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں عموماً، یہاں بہت کامن ہے یہودیوں اور عیسائیوں میں شادیاں، تو وہ سارا کچھ لے کے ان کا ایک اور رویہ بنتا ہے جو ہم سے مختلف ہوگا. کوشش جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ دونوں کو ریکنسائل کیا جائے. جو ریکنسیلیشن پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہیومن رائٹس. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ میں 2-3 دنوں سے آپ دیکھیں، بلکہ پچھلے ہفتے سے کانگریس کے اندر مسلمانوں کی حمایت میں بہت کچھ بولا جا رہا ہے، اور بولنے والے صرف مسلمان خواتین نہیں ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو بول رہے ہیں، کیلیفورنیا سے، نیو یارک سے، جہاں سے مسلمان الیکٹ نہیں ہوئے ہیں وہ بول رہے ہیں. اسی طرح مختلف تنظیمیں جو ہیں جن کا تعلق کانگریس سے تو نہیں ہے لیکن بڑی اہم ہے، جو امریکہ میں ہوتی ہیں، تھنک ٹینکس اور مختلف جو ہیومن رائٹس کیمپینرز ہوتے ہیں، وہ بول رہے ہیں فلسطینیوں کی حمایت میں. تو اگر ہمیں امریکہ میں اپنے آپ کو، یا کینیڈا میں یا برطانیہ میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہے، تو ہمیں مذہب کی بجائے زور دینا پڑے گا ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس پر، جو کہ ہم دے بھی رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ بن بھی رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو آج نیو یارک ٹائمز نے بڑی اہم سٹوری کی ہے کہ صدر بائیڈن کے پبلک بیانات اپنی جگہ، لیکن وہ جو گفتگو کرتے ہیں نتن یاہو سے، تو اس میں ان کا رویہ کافی سخت ہوتا ہے. اور ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ سیز فائر کے بارے میں جلد ہی، شاید آج شام تک ہی، مطلب جلد از جلد کوئی فیصلہ کریں اور جنگ بند کریں. تو یہ بھی ہے، اور یہ سارا امپیکٹ بن رہا ہے جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ بھئی ہم بین الاقوامی پریشر کو میں کب تک برداشت کر سکوں گا. تو یہ پریشر آپ بلڈ اپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا فوکس جو ہے مذہب نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ مذہب کے یہاں جائیں گے، اچھا پھر اس میں بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جب ہمارے یہاں جو مذہب کے خلاف ریئیکشن ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں. مسلمانوں کے خلاف کوئی ریئیکشن نہیں، وہ مذہب کے خلاف ریئیکشن ہے. کیوں ریئیکشن ہے؟ اگر مذہب کے نام پہ مغرب میں جو کچھ ہوا ہے اگر آپ کے ہاں ہوتا تو آپ کے ہاں بھی یہی ریئیکشن ہوتا. اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ سب سے بڑا واقعہ کربلا کا ہے. میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں، لیکن کربلا کا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری فیملی کو شہید کر دیا گیا. تو جب آپ لک بیک کرتے ہیں تو آپ کی جو ائمہ ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں چاہے جو بھی ہوں، ان کو کوڑے لگائے گئے، جیل میں رکھا گیا. تو آپ کی خود بخود ایک نیچرل ہمدردی ابھرتی ہے آپ میں مذہبی شخصیات سے، اور آپ کا لگاؤ بڑھتا ہے. اس کے مقابلے میں مغرب میں یہ ہوا ہے کہ مغرب میں چرچ حکومت سے زیادہ پاورفل ہو گیا تھا ایک اسٹیج پر، اور یعنی یہ حال ہوتا تھا کہ اگر پوپ حکم جاری کر دے فلاں بادشاہ کو، وزیر اعظم کی بات نہیں ہو رہی، بادشاہ کو معزول کر دو تو بادشاہ معزول ہو جاتا تھا، اور بادشاہ گرد ہوتا تھا پوپ. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ یہاں مذہب کے نام پہ آپ کو پتہ ہے وچ ہنٹنگ شروع ہوئی، عورتوں کو زندہ جلایا گیا، سارا کچھ ہوا. تو یہاں اب پھر ایک انقلاب فرانس آیا جس میں یہ ہوا کہ مذہبی لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو ڈھونڈ کر مارا گیا. تو یہ پورا مغرب کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے خلاف اس کے حساب سے ریئیکشن ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھ کے ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بنانا پڑے گا جب بھی ہماری بات کا امپیکٹ بنے گا. بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور آپ نے اس طرف توجہ دلائی جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم یہاں پہ بڑی مائنورٹی میں چھوٹی تعداد کے اندر موجود ہیں، کس طرح سے ہم نے اپنی آواز کو امپیکٹفل بنانا ہے. انور اقبال صاحب اور جگمیت سنگھ صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے آج ہمیں اپنا وقت دیا اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دنیا کے سربراہان اور دنیا کے بیشتر ممالک اسرائیل کے آگے بے بس ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. یونائٹڈ نیشن خود بے بس ہے، OIC بے بس ہے،
اور جب اسرائیل کا دل چاہے گا، جیسا اس نے کہا کہ جب تک میری مکمل تسلی نہیں ہو جاتی میں ایئر اسٹرائکس کو نہیں روکوں گا. ہماری دعا ہے کہ جب آپ یہ شو دیکھ رہے ہوں اس وقت تک سیز فائر ہو چکا ہو. اگر نہیں ہوا تو ہماری دعا ہے کہ جلد یہ معاملہ تھمے تاکہ جو بے گناہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں وہ مزید ضائع ہونے سے بچ جائیں. اور ہم اسی دعا پہ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زندگیوں میں ہم اسرائیل اور فلسطینی مسئلے کا حل بھی دیکھیں، اور کشمیر میں ہونے والے مظالم اور کشمیر کا جو ایشو ہے اس کا بھی حل ہم دیکھ سکیں. اور جہاں کہیں انسانیت مشکل کا شکار ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، ہم تو یہی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیس، امن اور سلامتی کے ساتھ رکھے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کا درس دیا، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا درس دیا. اسی درس کو لے کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ اویس اقبال کو دیجیے اجازت. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. Perhaps the biggest protest in the history of Mississauga. People are gathered here to show solidarity with the Palestini people. Mississauga کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا پروٹیسٹ اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا. Mississauga سیلیبریشن اسکوائر ایک کونے سے دوسرے کونے تک بھرا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. Mississauga سیلیبریشن اسکوائر. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائل اسٹار ریئلٹی.